I love how well they understand their characters. And it's like, of course, like, oh, you've been acting for what, 3 seasons or 2 seasons, Christmas special, blah, 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 blah. But I feel like the difference between like a good actress and a great actress is when that actress is really able to actually understand what she's supposed to be portraying. And both Reese and Booyah are just amazing at that. Hello, hello, hello. What is up, my beautiful people? It is your girl AMA, aka Amma. Welcome to the AMR, your one-stop shop for amazing book, movie, series, reactions, and reviews. So if you've noticed, we've got ourselves a new mic. I tried out a new camera. I actually want to hear y'all's feedback on it. I'm about to watch Stupid Wife, the behind the scenes for episode 1. Without much ado, let's go. Let's get it. So this is their very first Ponto off episode. Let's go. A gente tem uma sorte com áudio, né? Não, daqui a pouco passam as motos. A Valentina contratou pra ficar passando aqui na frente. Nesse momento, a Valentina não tem absolutamente nada a ver comigo, Priscila, na vida real. That's crazy. Like, it's so interesting how you're embodying a character that is completely separate from you, but they're doing it so well. Mas quando a gente gravou aquela cena, é tão diferente de mim e eu me diverti tanto fazendo e foi tão legal que eu falei, cara, encontrei a minha Valentina jovem, sabe? E eu nem eu acreditava que eu tava fazendo aquilo, porque ela tem uma coisa assim de se achar, sabe? Um jeito confiante, o jeito que ela provocava e tal, que eu falava assim, gente, que me assistia, eu falava, gente, como assim? Who's this person? What am I doing? Mas foi muito legal, porque eu me senti bem feliz assim com o resultado que eu cheguei. I'm glad she had fun. Sendo o último, né? Último dia do primeiro episódio. Tá sendo muito bom confeccionar com a Luísa. Ai, que bom, prazer ter você aqui. Look at Reis, always so nice. We sent Valentino away and you are more human. Oh, still in character, huh? Tchau, obrigada, foi ótimo. Um pouquinho mais pra trás. Não, sem corpo, só a mão. O corpo fica, o corpo lá na frente. Lembra da Ana Baixada, gente? Isso tá ótimo. Wow, so much detail. Like, even the position of her hands. Tá vendo? Isso aí você pode. Ew. Um pouquinho mais pra frente a mão. Foi mais entender esse tom da juventude, porque como foi a última a gravar, eu já tava com a Luísa madura, muito enraizada, assim. E eu já tava agindo e pensando como Luísa, assim, nas cenas. Então ali eu tive que, peraí, é outra Luísa agora, né? Uma Luísa mais pé na porta, que bate mais pelas One that stands up for the things she believes in. né? Que ela dá mais, né? Assim, ela se posiciona, mas eu acho que tinha essa coisa mais infantil até, né? Como é Yeah, que tá pra você, Nia? Ela vindo. that's true. That's true. Louisa has always stood up for herself. Louisa will always be direct. She'll always say what she believes. But in the past, it was expressed a little bit more childishly, a little bit more extremely, with a little bit less of a middle ground, you know, to meet other people's opinions as well. That's true. I love how well
they understand their characters. And it's like, of course, like, oh, you've been acting for what, 3 seasons or 2 seasons, Christmas special, blah, 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 blah. But I feel like the difference between like a good actress and a great actress is when that actress is really able to actually understand what she's supposed to be portraying. And both Reis and Bouillard are just amazing at that. De vir pra cá, você nunca pra lá, tá? Vamos lá, então. Atenção, ação! Action! Look at you! I can feel the vibes. Foi lindo aí? E acho que dessa vez você incomodou ela mesmo, porque eu senti isso. Não sei se a atuação ou não, mas incomodou mesmo. Cara, a bolsa voando, tipo, caralho. A bolsa é muito longa. Oh, I like that support that they're giving. Só o que eu tinha falado é porque ela me responde. E aí, no caso, não teria nesse plano. Pra mim, a entrada desse. A entrada é o mais importante pra mim. A entrada desse foi. Yeah, the entrance was great. Se as fotos ela caiu no começo do final. É a primeira cena. Quando tu joga bom, A cena era a minha acordando. Yeah, they're filming out of order. That's the part that can be crazy, right? So, Quem não assistiu, se assistir as outras, vai falar, caralho, muito foda. Aí que eu vi que dessa vez foi mais ainda. Não foi boa as outras, senão não ia passar, ia fazer mais. Essa é a primeira cena, agora ser qualquer coisa. Cena 1 do 3, 3 horas e 34. Pugliese is such a good director. So they literally broke it down, like piece by piece by piece by piece, and then they put it together. Muito comigo essa coisa da ideologia política. She's very much like me, political ideology, concern for the working class. Okay. Bem próximo assim. Relevante, Valentina. Okay. Para você isso não é relevante, para mim é. Tem muita gente que passa fome até hoje, que trabalha no mesmo regime de escravidão. Você não vê jornal, não, cara? Vingança, gente! Eu tô podendo me vingar! Look, we are still in character. Gente, primeira cena no último dia. Wow. Todo mundo bem? Animado. Assistam muito, por favor. Girl, millions and millions of people watched it. Millions and millions. Pontuação, eu tive uma dublê, ainda bem, porque não tinha duas, eu não tinha condições de... Oh. Essa bonitinha, primeira vez que eu vi isso. Caraca, gente. Minha esposa, minha vida, motivadora. Parece, pior que parece. Cara, gente, até o nosso dedo é o mesmo tamanho. Sim, sapato, número de sapato. A Rafa que escalou arrasou. Foi a Rafa. Boa. Não tem como gravar aqui. Não tem. Não tem como. Não tem como gravar aqui com essa música. A gente tem Oh, yeah, quatro background da noise. duas cenas de urnas agora, porque tem a 38 que caiu, que vai ter que se precisar esse dia, mais a cena do estúdio de fotografia. Todas as da faculdade são noturnas. Todas. O que daria pra fazer era a gente parar agora, tipo, agora, ter 1 hora a mais aí, tipo, na próxima semana ter 13, a gente começaria, tipo assim, 3 da tarde, iria 2 da tarde ou 1 da tarde, iria até 1 da manhã. Aí se enrola. Aqui tem que ser de madrugada, galera. Só que como é que a gente vai se deslocar de lá pra cá? Aí vem com a equipe reduzida, é a única proposta. Vem só com a Bouillard, a Reis. Vai ter Só que de assim, a gente que trouxe a dublê, horas? né? De uma a uma. Não tem nem como fazer, tem como fazer a dublê. Tem como fazer a dublê chegando e saindo. Tem. Claro que tem, pô. Já trouxe Fazer ela. a dublê. Claro que Sabe, tem. você pode 4 horas da manhã. Não, Lucas, faz a dublê, só a dublê vindo. Não, tem uma música. A gente vai precisar dela no outro dia. Like figuring all this Vai out. precisar dela nos 2 dias. Vai precisar dela de qualquer forma. Por mais que esteja cansada, as 2 cenas que a gente vai fazer de noite são cenas de noite mesmo. Onde você teve o dia todo de faculdade e tu tá cansado. Onde você teve o dia todo aqui dando aula e você tá cansado. E esse cansaço a gente vai levar pra cena. Oh, wow. That's amazing. Dessas 2 cenas. That's amazing. So because of like the background noise and all of that, they had to figure out a time that they could come and film that it would be quiet. And so she's literally saying to them, listen,
the exhaustion that you're feeling, the tiredness that you're feeling because you have to be up at like 12 a.m., 1 a.m. filming, it fits in with the scene because your characters also went to uni, they went to college, and now they're tired, they're on their way home. So bring that exhaustion into the scene. Use that thing that your real life self is feeling and translate it into your character. Like, Pugliese stays directing, though. Vocês estarem cansados, de repente com o olho mais caído. Não, acho que é isso mesmo, sabe? A cena pede isso mesmo, cansaço do dia. Quero que vocês estejam confortáveis e confiantes para fazer a cena. Porque se vocês não estiverem confiantes, aí a cena não fica boa. O cansaço, ele não é um problema. O cansaço é um problema da equipe. The crew can be tired. Fazer uma fotografia foda, um áudio que não pode passar barulho nenhum. Agora, da atuação de vocês, eu não tô preocupada. Oh. Tava preocupada na cena do primeiro beijo. Ali eu esqueci. I was desperate then. Tamo dentro. A gente veio pro As soon as they got comfortable, she was like, let's go. We're in, baby. Frio, cortante, vento. Whoa, were you literally shivering? A gente veio pro Sorro, que é um condomínio. De repente, nada, veio frio, cortante, vento. A gente veio aqui gravar porque a gente aqui tem uma base, né, na casa dos pais da Lô. E aí a gente vai gravar aqui. Also, members of the crew's parents' house. A questão, tipo, do espaço, né? A questão, tipo, do espaço, né? E das diárias que a gente já tava vindo, assim, bastante. Tipo, o fato de gravar na madrugada aquela cena da moto, eu lembro que pra mim foi um dia bem puxado. Foi depois, né? Lucas, meu pezinho, tava descansando no acelerador do carro. Olha que bacaninha, bacaninha. Ele se tremendo todo aqui. E o carro assim, ó. Imagina. Sabe parar o carro? Não, ela sabe nada. Tem um pavor de dirigir, pelo amor de Deus. Quando for pra gravar, aí você abaixa. Vai fazer o tempo dela ou já vai Big man! Should we do her take now or record the stunt woman arriving? Não, sim, que é o principal, é diferente. É diferente, é o mesmo que ela... So what, Pugliese has all this in her head? Just like how everything should look? That's crazy. Cena 4, plano 2, daqui 1h51. So this is BR. Tá enxergando, não? Volta. Fica de lá. Or the stunt woman? Levantado ainda. Aí eu vou dar um ok pra você. Quando der ok, você abaixa e começa o processo. No, that's the stunt woman, right? Não, vai. Deixa, foi mal. Vai, vamos na mesma. Vai lá. Oh, so this was... Okay. Alright. And then they cut to BR lifting up the helmet. Aí acho que deu tudo certo também. Yeah. E aí, você de moto, você anda de moto, não sei o que. Aí depois que a gente revelou que tinha uma dublê, então acho que funcionou. Yeah, it worked. Edição, tudo foi perfeito pra fazer entender isso. Stupid wives of editors, though. Like, for the most part, their editors are amazing. Isso. Só que... Show. Isso aí você já abriu, já tá aberto já. Isso você vai abrir antes de abrir isso. Tá, mas como é que eu abro aqui? Tem um negocinho... Isso aqui, ó. Isso. Puxa. Isso. Oh yeah, you can tell she doesn't write. Not really, not ever. Não, peraí, volta. Sua mão tá... Isso seja o final, então, tipo, tu tem que saber, tipo, o que você vai fazer, Você tá entendeu? sem nada na mão. Melhor tá sem nada, porque assim, isso já saiu daqui, vamos dizer que você guardou o celular antes. Tá. Ação. And like, the thing is... Vou fazer mais uma.
Wow. The thing is, you also can't get frustrated as an actor, because if you start getting frustrated as an actor and you have a bad attitude about having to redo scenes like this, and you're like, oh my God, I'm just taking a helmet. Why do you need me to redo it? You make everything difficult for everyone, right? You need a lot of patience, because there are times that they're doing things, simple things like this, over and over and over again, and from different angles, sometimes with slightly different tweaks to the scene and all of that. So it requires a lot of patience, but like kudos to both Reis and BR, because like it's handing over a helmet, and look how many times they filmed it. Yo. So this is the stunt double. Eu andei de moto uma vez só. Meu pai odeia moto, assim. Tipo, Actually, no. Calma, gente. So I guess that was BR, because they said cut, then they'll switch to the stunt double, then they'll drive. Wow. Eu andei de moto uma vez só. Meu pai odeia moto. Assim, Oh, your dad hates motorcycles. Calma, gente. Calma, não. Ele acha muito perigoso. E como a gente Yeah. trabalha com o nosso corpo, ele falou, cara, não. Oh, you must never ride motorcycles because you work with your body. Tinha que ter dublê, não tinha jeito. I don't know. There's this general perception about motorcycles. What do you guys think? I think because you're not in sort of like a protective casing, it can be dangerous, because if you get into an accident, it's literally you, right, against the pavement or against like the body of another vehicle, right? So I take that point. But also, I feel like it's not as dangerous as people imagine it to be. Like, in the absolute terrible case of an accident, yes, you have less protection. But all in all, I feel like people demonize motorcycles a lot more than things like rollerblading or using a scooter or so many other means of like transportation, skateboarding, that is also you and your body, you know? But I guess they assume that those aren't going on like main roads, whilst a motorcycle is. I don't know. Tell me what you think. Do you think a motorcycle is like an unqualified death trap? Or do you vibe with them? Assim, até por ser uma moto grande, pesada e tal. Muito. Muito. Olha só, deixa eu conversar um negócio com você. Com vocês duas, principalmente. Pós-cena, você pilotou You. In the post scene, you rode through the city like crazy. louca. Deixa essa mulher doida. You may drive this woman crazy. Preciso saber, você consegue arrancar? Can you start the bike without screwing up? Yes. So that's exactly what we were talking about in our reaction to season 1, episode 1, when I mentioned the fact that in the fan fiction, Valentina freaking floored it, gunned it. She was tearing through the streets. That was what drove Louisa crazy, and that is what had Louisa reacting so intensely when she got off the motorcycle. But again, because they had to work around like a stunt double and all of that, we didn't really get to feel that, hectic, reckless drive through the streets. So some of what Louisa was saying about their lives being in danger and Valentina being reckless and some of her anger was lost, right? Or the validity of her anger was lost. So I'm so glad he said it. Yeah. Arrancar só pouquinho mais rápido. Do que sair, tipo, devagarzinho. Agora. Yeah, so you're supposed to go vroom. Tipo, em vez de sair devagarzinho, também você não precisa fazer, entendeu? He said go fast, but don't kill yourself. He said go fast, but be careful now. Aí tu tem que demonstrar o medo no começo. Peraí, deixa eu fazer teste, eu vou ter que levantar com ela. Yeah, she has to show fear, but we're not gonna see it through the helmet. You know what I'm saying? So what they needed was to really show us that motorcycle, but because of safety, I guess. Demonstrar, tipo, aqui, ó. Segura aqui, ó. Puta que pariu. Ou nela. Entendeu? Vamos lá, então. Segunda batida. Cushy? Is that... Eu vou pegar. Alô, Hannah foi.
Quando eu fizer assim, pode partir. Espera. But that's not fast. I mean, I feel like that's normal. You know what I'm saying? Like, I feel like fast would have been vroom, and then just, you know what I'm saying? For those of you who are not understanding my noises, if she had floored it and you could literally see like the bike burning rubber as it shot forward, then we're in business. Then I know exactly what's Ele happening. mandou mensagem falando assim, ficou muito legal como vocês conseguiram mudar até o olhar, não sei Yes. como né? Mas como a gente conseguiu ser jovem, Young in some scenes, older in some foi para scenes. outro lugar de mães, de pessoas mais responsáveis, acalmou um pouco a energia, enfim. Luiz, espera. O que foi, inferno? A gente vai se casar. Escreve o que eu tô te falando. Você é ridícula, Valentina. Hey. All right. Well, that was the behind the scenes for episode 1 of season 1 of Stupid Wife. That was fun. And it's always nice to hear them like talking about their craft and to see how they made Stupid Wife. Because you realize that there's so many technical pieces in motion that you don't get to see. And they've put a lot of work into it. So much. So kudos to them. If you have enjoyed this reaction, or actually, I hope you have enjoyed this reaction as much as I have enjoyed reacting to it. If you have, go ahead and hit that like button. Go ahead and leave a comment. Tell me what you thought about the behind the scenes or anything in it. If you enjoyed this video, go ahead and hit that subscribe button so that YouTube can notify you every time I upload a new video. And without much ado, I'm going to see y'all. Mwah.